Todos os dias, milhões de contêineres transportam mercadorias pelo mundo. Parece que essas caixas de metal são fabricadas por dezenas de países. Afinal, não há nada de complicado em sua construção. Mas, na verdade, a realidade é bem diferente. Quase 95% de todos os contêineres marítimos do mundo são produzidos por um único país, a China. E isso gera um problema inesperado. Bastou paralisar as fábricas chinesas por apenas alguns meses durante a pandemia para que houvesse uma escassez catastrófica de contêineres. Os preços de aluguel dispararam, milhares de navios ficaram retidos nos portos e o custo do transporte de mercadorias subiu vertiginosamente em todo o mundo. Será que os outros países não conseguem fabricar essas mesmas caixas de metal? E como aconteceu que praticamente todo o comércio mundial depende hoje de algumas poucas fábricas chinesas? Hoje vamos entender por que quase todos os contêineres são fabricados justamente na China, como esse país dominou todo um setor e por que até hoje quase ninguém consegue repetir seu sucesso. Em 26 de abril de 1956, um navio estranho chamado Ideal X partiu do porto de Newark. Em seu convés, havia reboques de carga comuns, sem rodas. Muitos transeuntes no cais riam e passavam o dedo pela têmpora. Nenhum deles percebia que, naquele exato instante, o mundo como o conheciam estava desmoronando para sempre. O ex-caminhoneiro americano Malcolm McLean inventou algo simples que mudou completamente a economia do planeta. Ele embalou cargas diversas em caixas de aço padronizadas. Até então, as equipes portuárias carregavam os navios manualmente durante semanas inteiras. As pessoas carregavam sacos de 3 toneladas, barris e caixotes de madeira. McLean reduziu esse tempo para poucas horas. O custo do carregamento portuário caiu imediatamente 36 vezes. Foi um verdadeiro choque para o mercado. O novo sistema apagou instantaneamente as fronteiras físicas entre os continentes. Começava uma era turbulenta do comércio global. Mas foi aí que surgiu o principal paradoxo dessa história. Esse padrão foi idealizado, patenteado e testado pela primeira vez nos Estados Unidos da América. No entanto, hoje as empresas americanas praticamente não produzem nada desse volume. O país inventor perdeu instantaneamente o controle sobre sua principal criação tecnológica. Por que isso aconteceu? Tudo começou com uma resistência feroz dentro do próprio país. Assim que os novos contêineres começaram a tomar os portos em massa, os sindicatos organizaram uma verdadeira revolta contra os armadores. Milhares de estivadores de Nova York e Londres saíram às ruas em protestos violentos. Eles compreendiam perfeitamente que essas caixas de ferro estavam tirando seus empregos. Começaram greves em grande escala. Os armadores perdiam milhões de dólares por semana devido às paradas forçadas dos navios. Para acalmar a população enfurecida, as empresas tiveram que aumentar drasticamente os salários dos trabalhadores portuários que permaneceram em atividade. E essa decisão se tornou um passo fatal para a indústria local. O custo de produção dos próprios contêineres nas fábricas ocidentais começou a crescer vertiginosamente. Os operários das fábricas exigiam cada vez mais dinheiro por cada turno. As grandes usinas siderúrgicas também aumentavam os preços dos produtos laminados de aço. Muito em breve, fabricar contêineres nos Estados Unidos ou na Europa tornou-se economicamente inviável. A montagem de uma única caixa de ferro saía mais cara para os proprietários do que o lucro com sua revenda. A situação passou a se assemelhar à produção de pão, quando a farinha e o trabalho do padeiro custam mais caro do que o próprio pão. O Ocidente chegou a um beco sem saída, e a produção de contêineres começou a migrar rapidamente para a Ásia. Com o tempo, foi justamente a China que dominou completamente esse setor, transformando a montagem das caixas em um processo totalmente automatizado e expulsando completamente os concorrentes com seus preços. Mas a questão não se resumia apenas à mão de obra barata. Existe um elemento secreto, sem o qual o aço se transformaria em pó enferrujado logo após a primeira tempestade. E esse componente é controlado integralmente por apenas um ponto no mapa. Imagine um enorme navio cargueiro bem no meio do Oceano Pacífico em fúria. Ondas da altura de um prédio de 3 andares batem no casco com uma força monstruosa. A névoa salina escaldante corrói o revestimento. Se deixarmos um pedaço comum de ferro nesse convés, em poucas semanas, ele já estará enferrujado. E em 2 anos,
se transformará em Containers pó. aren't made from ordinary O oceano steel. literalmente They're devora o built metal. using a special Mas os containers weather-resistant marítimos alloy navegam há called décadas pelas Corten rotas steel. perigosas do planeta e não American apodrecem por engineers completo. originally developed this Como uma caixa material while comum searching for steel resiste a that esse could ataque resist brutal da moisture natureza. without constant O repainting. segredo dessa resistência After está no hundreds material. of experiments, Não se they trata de ferro discovered the comum. perfect Os combination containers of copper, são fabricados com uma chromium, liga especial nickel, resistente and às phosphorus. intempéries, chamada de aço Normal Corten. rust destroys Ainda na steel. primeira metade It do século forms passado, tiny pores engenheiros that allow americanos da oxygen and corporação moisture US to Steel penetrate buscavam uma deeper into the composição metal que não until precisasse ser everything pintada para eventually proteção crumbles contra a apart. umidade. Eles Corten realizaram steel centenas de behaves testes completely laboratoriais differently. e encontraram a When fórmula. exposed to rain Os and salty especialistas ocean air, adicionaram ao it metal líquido intentionally uma forms quantidade a thin rigorosamente protective calibrada de layer of cobre, rust. cromo, But níquel e unlike fósforo. ordinary rust, A this física layer por trás desse seals ligamento itself. é It surpreendente. blocks A oxygen from ferrugem reaching comum the é metal porosa. underneath. Ela permite other words, facilmente a penetração de the água e steel oxigênio, builds its own destruindo armor. gradualmente a estrutura. There have even been O aço cases where Corten containers funciona were de maneira swept diferente. overboard during Quando a água violent salgada storms. atinge essa caixa, Some o floated metal across the também ocean começa a se for months oxidar. before being Mas, recovered. em vez de se With both the deteriorar, container forma-se and its cargo instantaneamente uma still película perfectly super densa sealed. na superfície da parede. That Ela sela extraordinary hermeticamente os durability poros became one of the e bloqueia industry's totalmente greatest o acesso advantages. do ar às camadas But internas. manufacturing this Em steel termos was mais another simples, a challenge liga cria por si entirely. mesma uma armadura Making eterna, Corten impedindo steel que a isn't deterioração easy. continue. Na Even história the da navegação, smallest mistake há casos can ruin conhecidos an em que caixas entire polidas com production sal batch foram worth arrastadas millions para of fora do dollars navio into por uma such tempestade. demanding technology. Elas ficaram à deriva por China meses em mar aberto was. como boias de aço, Over the past mantendo 2 decades, totalmente a Chinese estanqueidade companies e protegendo a quietly carga em seu built some of the interior. world's largest and Pareceria most que bastaria pegar advanced a steel fórmula facilities. e iniciar a At produção the em same qualquer time, país do they mundo. secured access Mas to foi critical justamente raw aí que materials os metalúrgicos across the globe. ocidentais caíram em uma Today, armadilha sem saída. few manufacturers Para fundir em anywhere grande can escala o produce aço Corten, weather-resistant são steel necessários at China's enormes scale volumes de energia or e anywhere fornos de near alto its forno price. extremamente But potentes. steel A wasn't adição de China's apenas grama a biggest mais de advantage. fósforo transformaria um The real lote breakthrough gigantesco came dessa from liga cara logistics. em um vidro frágil Imagine e buying an inútil. expensive airline Os ticket, concorrentes only to fly simplesmente an não se empty arriscaram a seat investir across the bilhões de world. dólares em That's tecnologias tão essentially what happens caprichosas. every time a As shipping corporações company moves chinesas, an nas empty últimas 2 container décadas, across an ocean. conduziram uma operação Interesting. grandiosa e discreta. An empty Elas construíram em container seu still território weighs nearly gigantes 4 metalúrgicos de tons. nova geração It occupies e the same adquiriram os space, direitos de and the processamento de ship burns componentes raros em exactly todo the o same mundo. amount of fuel carrying Hoje, it as nenhuma it would empresa na carry Europa ou valuable nos Estados cargo. Unidos é capaz de fornecer Transporting tanto empty ligamento a um containers preço is one of baixo. the most expensive O Ocidente mistakes in ficou sem global shipping. matéria-prima. Mas Many mesmo que countries essa aço believed fosse they could levada simply build gratuitamente their para own uma containers, fábrica ocidental, but ela they iria à overlooked falência. one crucial O que fact. está acontecendo? A container is Imagine only que você compra profitable uma if it's passagem de built avião pelo valor exactly integral where it will be para um filled assento with de goods passageiro totalmente immediately. vazio. Chinese Parece uma planners loucura, understood mas é this exatamente esse decades erro ago. financeiro que as Instead of empresas de building logística container cometem factories quando são inland, obrigadas a they transportar placed contêineres enormous marítimos automated vazios. manufacturing plants Uma caixa de directly ferro beside the pesa country's quase 4 busiest toneladas. ports, Shanghai Ela and ocupa um espaço Shenzhen. enorme no convés Watch de um what navio happens there. transatlântico. A new E o mais container importante, rolls off o the navio production gasta line. exatamente a mesma It's painted, quantidade de combustível it leaves caro the para factory. transportá-la Within que para minutes, transportar um it's sitting container beside a totalmente cargo cheio de terminal. mercadorias. Almost Transportar ar immediately, através do it's filled oceano with é um fracasso electronics, financeiro clothing, garantido para machinery, qualquer or negócio. household goods. Foi exatamente essa lei implacável da logística que colocou o resto do mundo em uma armadilha sem saída. Por muito tempo, empresários estrangeiros pensaram que poderiam simplesmente construir fábricas em seus próprios países e competir com sucesso com a Ásia. Mas logo compreenderam uma verdade simples. Não basta apenas fundir um bom aço e soldar uma caixa. O container deve ser fabricado exatamente onde será enchido com mercadorias reais naquele mesmo instante. Os estrategistas chineses previram essa jogada ainda no final do século passado, criando uma gigante estatal chamada CMC. Eles abandonaram completamente a ideia de construir fábricas em algum lugar no interior do país. Em vez disso, ergueram gigantescos clusters industriais automatizados bem próximos aos cais dos maiores terminais marítimos de Xangai e Shenzhen. O processo de montagem ali foi levado ao automatismo absoluto. Observe essa linha de montagem por dentro. Um novo container sai da linha de produção, é pintado com tinta nova, atravessa o portão da fábrica e vai direto para o terminal de carregamento vizinho. Lá, ele é imediatamente carregado com eletrônicos domésticos, roupas ou novas máquinas. Desde o primeiro segundo de sua vida, essa caixa começa a gerar lucro, recuperando integralmente os custos de sua fabricação. Agora, observe os concorrentes estrangeiros. Se uma fábrica hipotética na Europa ou nos Estados Unidos da América montar um container semelhante, simplesmente não haverá nada para enchê-lo no local. As principais fábricas de produtos estão do outro lado do mundo.
As empresas seriam obrigadas a enviar uma caixa nova e vazia através do oceano para a Ásia, arcando com prejuízos colossais. As empty containers piled up in America and Europe, shipping prices exploded. Renting a standard container that once cost around $2,000 suddenly reached nearly $20,000. Sending empty ships back to Asia simply to collect containers became financially impossible. Fuel costs alone reached millions of dollars per voyage. The cheaper solution? Build brand new containers in China. Suddenly, one nation became responsible for supplying the entire world's demand. Chinese factories began operating around the clock, 24 hours a day, 7 days a week. For the first time, manufacturers in China effectively decided which companies would receive containers first and which companies would have to wait. Western companies quickly tried restarting their own container factories. But another obstacle appeared: environmental regulations. Building the steel shell isn't the hardest part of container production. Painting it is. Traditional protective coatings release enormous amounts of toxic chemicals into the atmosphere. European and American environmental laws made operating those paint facilities extremely expensive. China responded differently. In 2017, the country's container industry completely transformed its manufacturing process. Factories switched to advanced water-based coatings. Companies that failed to modernize were shut down. Engineers built gigantic robotic drying systems capable of curing the new paint efficiently. Western manufacturers struggled to match the technology. Many experimental coatings cracked and peeled after only a short time at sea. China once again pulled even further ahead. By now, China's advantage extended far beyond cheap labor. It controlled the steel, it controlled the manufacturing, it controlled the ports, and it controlled the world's largest export economy. No other nation could replicate that combination. The shipping container had quietly become one of the most important strategic assets on Earth. In May 2021, something surprisingly small exposed just how fragile the system had become. A single COVID case was detected near Yantian Port, one of China's busiest shipping hubs. Operations slowed for only a few weeks, yet that local disruption sent shockwaves through the global economy. Hundreds of thousands of containers carrying electronics, medical supplies, and industrial equipment became stranded. Analysts later concluded that this shutdown disrupted world logistics even more severely than the famous blockage of the Suez Canal by the Ever Given. One local interruption, global consequences. Investors rushed to build container factories in countries like India and Vietnam. On paper, it sounded promising. Reality was different. Neither country had enough domestic production of specialized Corten steel. Importing the alloy made every container dramatically more expensive than those produced in China. The factories simply couldn't compete. The lesson became painfully clear. You can't copy one factory when your competitor has built an entire industrial ecosystem around it. Today, every second of global commerce depends on millions of these steel boxes quietly moving across the oceans. Trade wars, political disputes, economic sanctions, none of them change one simple reality. Almost every product you use still depends on containers built in China. If those production lines stopped for just 1 month, store shelves would begin emptying, factories would slow, car dealerships would run out of vehicles, hospitals would wait for critical supplies. The modern world doesn't run on oil alone. It doesn't run only on computer chips. It runs on something far less glamorous: a simple steel box. Without it, global trade doesn't slow down. It stops. To understand why no country has matched China's production, you have to step inside one of its container factories. The first thing you notice is the sound.
The air is filled with the constant crackle of robotic welding. Sparks fly in every direction as massive mechanical arms work around the clock without stopping. There are surprisingly few people on the factory floor. Instead, giant robotic manipulators lift steel panels with incredible precision. Automated welding machines seal every joint, while enormous hydraulic presses shape flat steel sheets into the familiar corrugated walls that make containers so strong. Every step is synchronized like a giant machine. By the time one container leaves the production line, another is already halfway finished. On average, a brand new shipping container rolls out of the factory every 3 minutes. Very few manufacturers anywhere in the world can even come close to that speed. This incredible production system looked unstoppable until a single event revealed just how fragile it really was. In May 2021, authorities detected a COVID-19 case connected to Yantian Port, one of the busiest shipping terminals on Earth. As a safety measure, port operations were reduced for only a few weeks. That small interruption triggered a chain reaction across the global economy. Hundreds of thousands of containers filled with electronics, machinery, medical equipment, and industrial parts became stranded near the docks. Manufacturers on the other side of the world suddenly couldn't receive the components they needed. Assembly lines slowed, deliveries were delayed, shipping schedules collapsed. Analysts later estimated that the disruption at Yantian caused even greater logistical damage than the famous blockage of the Suez Canal by the Ever Given. One local shutdown, worldwide consequences. Seeing China's dominance, many investors believed the solution was simple. Build new container factories somewhere else. India, Vietnam, Indonesia. Several countries tried. But almost immediately, they ran into problems. Manufacturing containers isn't just about welding steel together. The specialized Corten steel had to be imported. That alone increased production costs dramatically. Then came the challenge of building massive automated factories, creating reliable supply chains, training skilled workers, and connecting production directly to major export ports. Every missing piece added more cost. In the end, containers built outside China often became significantly more expensive than identical containers made inside China. Competing wasn't impossible. It just wasn't economically practical. This incredible production system looked unstoppable until a single event revealed just how fragile it really was. In May 2021, authorities detected a COVID-19 case connected to Yantian Port, one of the busiest shipping terminals on Earth. As a safety measure, port operations were reduced for only a few weeks. That small interruption triggered a chain reaction across the global economy. Hundreds of thousands of containers filled with electronics, machinery, medical equipment, and industrial parts became stranded near the docks. Manufacturers on the other side of the world suddenly couldn't receive the components they needed. Assembly lines slowed, deliveries were delayed, shipping schedules collapsed. Analysts later estimated that the disruption at Yantian caused even greater logistical damage than the famous blockage of the Suez Canal by the Ever Given. One local shutdown, worldwide consequences. Seeing China's dominance, many investors believed the solution was simple. Build new container factories somewhere else. India, Vietnam, Indonesia. Several countries tried. But almost immediately, they ran into problems. Manufacturing containers isn't just about welding steel together. The specialized Corten steel had to be imported. That alone increased production costs dramatically. Then came the challenge of building massive automated factories, creating reliable supply chains, training skilled workers, and connecting production directly to major export ports. Every missing piece added more cost. In the end, containers built outside China
often became significantly more expensive than identical containers made inside China. Competing wasn't impossible. It just wasn't economically practical. Most people think the world's economy is controlled by oil, or advanced computer chips, or rare earth minerals. Those industries are certainly important, but none of them can move products across oceans without one simple invention: the shipping container. Every television, every smartphone, every refrigerator, every toy, every piece of furniture, almost everything arrives inside one of these steel boxes. Now, imagine something almost impossible. What if China's container factories stopped operating for just 30 days? Within weeks, shipping companies would begin running out of available containers. Exporters would struggle to move their products. Cargo ships would leave ports partially empty. Retail inventories would shrink. Manufacturers waiting for components would slow production. Prices would begin climbing almost everywhere. The effects wouldn't stay in Asia. They would ripple across Europe, North America, South America, Africa, and beyond. A single interruption could trigger shortages that millions of people would notice without ever realizing what caused them. The shipping container rarely appears in headlines. It has no touchscreen, no engine, no sophisticated electronics. It's simply a carefully engineered steel box. Yet this ordinary-looking invention quietly transformed civilization. It connected continents, reduced shipping costs, expanded global trade, and helped create the modern economy we depend on every single day. Today, nearly every international supply chain relies on the same system that began with Malcolm McLean's simple idea nearly 70 years ago. One invention, one standardized box, one invisible network that keeps the world moving. The next time you see a cargo ship crossing the ocean, or a stack of colorful containers at a port, you'll know you're looking at one of the most important inventions in human history. What seems like an ordinary steel box is actually the backbone of global commerce. And for now, that backbone depends overwhelmingly on a single country. The question is no longer why China dominates container production. It's whether the rest of the world will ever be able to break that dependence. If you enjoyed this video and learned something new, make sure to like the video, subscribe to the channel, and turn on notifications so you never miss our next deep dive into the hidden systems that keep the modern world running. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.